Good evening, everyone. Let me introduce the application guide for International Chinese Language Teacher Scholarship 2022. If you went to any difficulties during the application, please don't be hesitant to send me an email. I will tell you the following steps. This is my email. Okay. My introduction will be consist of these aspects. First, eligibility. Second, scholarship types and qualifications. Third, applications procedures. Fourth, the application deadlines, Beijing time. Fifth, policies regarding currently employed Chinese language teachers and Chinese Bridge Award recipients. Last, others. Now let's take the eligibility first. First, non-Chinese citizen. Second, should be friendly to China, have no criminal record, and abide by the laws and regulations of Chinese government and rules and regulations of the school. In good physical and mental conditions, and with a good record of academic performance and conduct. Fourth, aspiring to work in Chinese language, education, and related fields. Fifth, age between 16 and 35 as of 1st September this year, with the special allowance for the age limit of 45 for applicants currently working as a Chinese language teacher, and that of 25 for undergraduate students applicants. Now, the next part is the scholarship types and qualifications. We have three categories. The first one is Chinese language teacher program. Second is the cooperative scholarships. The third is the scholarship for online programs. Now let's back to the first program, which is Chinese language teacher programs. Now, in this part, we have mainly two categories or two types. First is the degree education programs. In this part consists of doctor's degree, master's degree, and bachelor's degree. The second part is a short-term training, which consists of 1 academic year, 1 semester, 4 weeks study. Now let's be back to the education, degree education programs. We will take, in this part, they majorly have 3 requirements. First is a previous degree or diploma. Second is a requirement for the HSK or HSKK requirement. Last one is a contract with a teaching institute. Now let's take the master's degree, for example. The program commenced in September this year and provides scholarship for a maximum of 2 academic years. Applicants shall hold a bachelor's degree and have a minimum of score of 210 on the HSK test level 5, as well as 60 points on the HSKK test intermediate level. Priorities will be given to applicants who may provide a work contract with a teaching institute upon completing the studies in China, or the proof to the same effect. Now, the second category is the short-term training. Now, let's take the 1 academic year, for example.
The program commenced in September this year and provides scholarship for maximum of 11 months. International students who have benefited from similar scholarships are not eligible. For the area of TCSOL, which stands for Teaching Chinese to Speakers of Other Languages, applicants shall have a minimum score of 270 on the HSK test level 3. And an HSKK test score is required. For the areas of Chinese language and literature, Chinese history and Chinese philosophy, etc., applicants shall have a minimum score of 180 on the HSK test level 4 and 60 points on the HSKK test intermediate level. For the area of Chinese language study, applicants shall have a minimum score of 210 on the HSK test level 3. Priorities will be given to applicants who provide an HSKK test score. For other short-term requirements, you can refer to this file. Now, the second part is cooperative scholarships. Cooperative scholarships are jointly funded by CLEC, which stands for Center for Language Education and Cooperation, and education departments and universities of other countries. The enrollment methods, slots, and forms of support and this type of scholarship will be updated on the International Chinese Language Teacher Scholarship application website. The third part is a scholarship for online programs. In this part, they provide 3 programs: 1 year, 1 semester, and the special online study program. Now, let's take a look at the first one. Online program for 1 year Chinese language study commences September or March each year. A general Chinese proficiency test score of 180 in level 3 is required, and the HSKK scores are preferred. For the online program for 1 semester, Chinese language study commences in September or March each year. Generally, applicants must have a HSK score, no specific requirements for level or scores. For special online study programs, please consult the relevant host institutions for specific application requirements and methods of application. Next part is the application procedure. I will have a demonstration later for this part. Now, this is the application deadline, Beijing time. So for the scholarship programs we mentioned above, majorly they are commenced in September or March. So take September, for example. The deadline for the application will be finished at 15th May. For the programs that commence in March next year, the deadline will be 5th November this year. Policies regarding currently employed Chinese language teacher and Chinese Bridge Award recipients. Currently employed Chinese language teachers. Currently employed Chinese language teachers applying for the scholarships can be accepted from submitting Chinese language proficiency test, which is HSK, certificates if they can provide proof of employment and a letter of recommendation from the institution where they work.
Second, Chinese Bridge Award recipients. Applicants who have won the 2022 International Chinese Language Teacher Scholarship Certificate in various Chinese Bridge competitions should submit their application documents along with the scholarship certificate to relevant host institutions on the International Chinese Language Teacher Scholarship website. For further inquiries, please contact this email. Others, please contact host institutions for curriculums and course listings. We have a list on the website. Later, I will show you. Second, applications shall be familiar with the specific criteria and deadlines for registrations and submit necessary documents according to the specific requirements. D-grade students are subject to the annual assessment according to this file. Number 4, for enrollments and other matters during the COVID-19 epidemic, please contact the host institutions. Fifth, students who fail to pass the pre-enrollment medical examinations withdraw from school midway, or fail to report to school, or suspend their studies without permission, will be disqualified for scholarship. For the applications, okay. Please type in the address, okay. Now here is the register, which is in color yellow, which is not obvious. After registration, log in, you see this page. Click here, 奖学金申请, application for the scholarship. You will see 3 categories. The first one is the Chinese language teacher program. Second, cooperative scholarship. Last, scholarship for online programs. We will take the first one, for example. Click. Now this is the first page. Now please read this part for the attentions. This is a general introduction of application. Now here, click basic information. For this part is the certificate photo. Upload. Actually, this is a passport photo. Click here to upload. Now name in passport, family name, given name, Chinese name, any title which with a red star means you have to fill this part. For the Chinese name part, if you do not have one, say no. In Chinese, 无, that means no. This is a nationality, passport number, passport number validity, which means the date. Upload passport first page. Now click here to upload the photo. Here is the date of birth.
Now, for this part, place of birth, country, city, gender, marital status, education level, religions, if you do not have religions, no. Telephone, fax, and email are optional. There's no red star before it. Mobile, native language, currently personal circumstances, study, work, or others. Place of study or work, please specify, put it in a space. Permanent address. Okay, last one is address for receiving acceptance letter or certificate of the scholarship. The sequence will be street, city, state or province, country, zip code. Next part is the emergency contact and telephone in China. Name, telephone, fax optional, email, mobile, address. After you finish this page, press save. All this one, save and continue. Next part is the education background. Now, for this part, the education starts from the secondary school. So the institution name, the period, fields of study, diploma, certificates, if you upload. If you like applying for the master's degree, you will have to fill the university information here as well. Press add. A few questions. Have you ever studied Chinese in Confucius Institute? If you press yes, please specify the information here. Duration of study, upload relevant evidence. If no, press here. Have you ever studied in China? Yes. Specify the information here. Other experience on learning Chinese language. How to finish, press save and next. Work experience. Have you ever been a Chinese language teacher at school? Yes. Specify. Do you want to apply for the teacher education or training programs? Yes or no? Have you ever worked in China? Next part is a language ability. Chinese and English. Excellent, good, fair, poor, or none. For the Chinese language, if you would like to specify, please upload the information for HSK, HSKK, BCT, and BCT oral. And two more questions here. I can be taught in English, yes or no? I can be taught in Chinese, yes or no? Save and next. For this part is the application category with specific agreements of Hanban, no. Chinese bridge, Chinese proficiency competition winner, if yes, specify. Type of recommending institution. Now this is very important. If the information is wrong, we can see it on the website. So please choose 孔子学院, Confucius Institute. Continent, 欧洲, Europe. Country, please choose 匈牙利, Hungary. Now here, the institutions will be here. Choose 罗兰大学孔子学院. Then we can see your information.
罗兰大学孔子学院。Okay, for this ones, 是否专项奖学金 please choose no. For the scholarship categories, please specify. We will take the one academic year study, for example, click. And the duration of study will be automatically appear here, click. It is from September this year till next July next year. Scholarship coverage, press. 全额奖学金 means a full coverage scholarship. Now here is the specialties: Chinese history, Chinese language and literature, Chinese philosophy, teaching Chinese to speakers of other language, and for 汉语研修 short trainings. Now we will take this one, for example, click. Now, in this part, the first choice, now there are 200 universities. Choose one of them. Before choosing, you can Google it. And here, on the first page, after you log in, now this is a list of the universities. Now this page, take this one, for example. You will see the details of the contact information. And here is the website. Check for more information before application. Now, choose this one, for example. For the second choice, you can choose the same university, but different, that's better. Last question. Can you accept institutions suggested by the Confucius Institute headquarters? Press yes or no. Okay, last part is the upload recommendation letters. Now the letters will be provided for the ELTE CI. Now for the information will be in the title of the letter. Now, this is the application statement, which is required to be written in Chinese, 200 to 800 characters. Please specify the Chinese learning background, learning plan or purpose. Now, if you think you are finished, press save. Oh, okay, so this is the last part. Application signature, sign, scanning files. Here, upload. If you think you have finished them all and read the attention part already, press save. After you check the information, there will be no mistake. So submit. You need to be careful that after you submit, all the information cannot be modified. Okay. That's all. 谢谢大家. Thank you. Thank you, Wang Lausche. There are some advice from me I would like to share with you very quickly. So, for example, at the place when you can choose 2 universities, I advise you to, for the first one, choose the university you really would like to studying at. So it can be the Beijing Taishe or anything else. So first one is your loved university. Second one, for the second one, it's better to choose a university which is not maybe the best university in China. So it's like, it's a university where you will have more chance to get in if you couldn't get in the first university you would like to. And another advice is even for the first or for the second choice, if you choose the Beivai, so our partner university,
then it's a higher chance that you will get into PAY because that is our partner university, our CI's partner university. So there is more chance to study there. And I really can recommend PAY because I studied there and I think it's a great university. So for one, that's important. For the second one, so if you need a certificate or like a letter that you have studied at the ELTE Konfuciusz Institute, you can contact us. You can find our email address on our website, either Veres Jutka or me. You can contact us and we can provide you with this letter that proves that you are studying or you have studied at the ELTE Konfuciusz Institute as well. And yes, at our website, you can find a bunch of collected links like about like the consular, so the website of the Hungarian consulate in China and other websites. Please check that and please apply for consuli védelem because anything can happen if you are in China, and it's better if they know that you are there and you are in the system. And about the insurance, so if you have checked the description of the scholarship, you can find it that the scholarship provides you with the medical insurance, which is true. But I advise you to buy an insurance in Hungary as well, because in China, the insurance is not exactly works like in Hungary. So in China, if you have any problem, you have to go to the hospital, which I hope you won't, but you can never know. So if you have to go to the hospital or go to the doctor, first you have to pay for that with your own money. And after that, with the invoice and with the medical paper, you can apply for reimbursement, but you won't get 100% reimbursement. So it's very important that that medical insurance, like, I don't know, it's up to 80%, I think, 80% reimbursement or something like this. And it depends on the medical problems. So I think it's better if you buy in Hungarian insurance, which can pay you the medical procedure, because there are some insurances which can actually cover you the price of the medical procedure, so you don't have to pay with your own money, which can be a problem. I mean, if you are studying in China, you might not have a lot of money, so it's very important. And another important thing is that please keep in mind that first you have to buy your own plane ticket, which can be very pricey right now. I hope that after COVID, the prices will go lower, so like before COVID, but we don't know. So that is very important. And another important thing is that, yes, you will get a scholarship and you will get a monthly allowance, but not right at the moment when you registered at the school. So it's not like September 1st, you will get the scholarship. You will get it in the end of September or in the middle of September or something like that. I think maybe at the end. So please have some money with you, because you won't get your scholarship right at the beginning of the school. It's also very important. And yes, you can, if you need a recommendation letter, which you will need if you apply for this scholarship, then you can also contact us, our colleague, Wang Laoshe, or contact Jutka or me for the recommendation letter. And what else? Yes, I don't know if any of us registered for the HSK next week, but if you need the HSK results, and the HSK certificate will arrive 2 months after the exam. So if you need your HSK results certified, then we can do that. So tudjuk hitelesíteni a vizsgaeredményt, mielőtt megérkezni a bizonyítvány. Tehát, hogyha esetleg ilyen gond van, akkor nyugodtan keressenek minket, mi le tudjuk igazolni
a fiókjukból kinyomtatott vizsgaeredményt, azt ideiglenesen le tudják adni, és amikor megérkezik a bizonyítvány, akkor azt majd be tudják nyújtani, ha esetleg ilyen probléma lenne. Yeah, I think probably that's all. So if you have any questions, then please ask us, either in Hungarian or in English or in Chinese. Kérdés, nyugodtan lehet bármit, tehát nem egyszerű, és akár ha jelentkezéssel kapcsolatban van kérdésük, vagy bármivel, akkor nyugodtan. Még azért annyit elmondanék addig is, hogy ugye azt nem tudjuk, hogy mi lesz a Covid helyzet Kínában szeptemberben. Igen, ezt sajnos ugye nem tudjuk. Tehát most nem tudom, hogy nézték-e a híreket, de most Kínában megint kezd felmenni a fertőzöttek száma. Úgyhogy ez természetesen szeptemberig még lemehet, és szerintem az egyetemek is a kínai egyetemek is reménykednek benne, hogy szeptembertől újra tudnak diákokat fogadni, de ezt nem tudjuk, és ez folyamatosan változnak erről a hírek, illetve az egyetemek is nyilván még most nem tudják, hogy milyen döntés lesz akkor, ugye ez központi döntésen múlik általában, tehát most ezt nem tudjuk még megmondani, úgyhogy én őszintén szólva azt mondanám, hogy halasztani lehet, legalábbis eddig lehetett, eddig az egyetemek azt engedték. Tehát ha mondjuk most megkapják az ösztöndíjat, de szeptembertől nem lehet menni, halasztani lehet, viszont azért gondolják meg, hogy beadják-e, mert ezután a 2 év után, mert tényleg csak azt tudjuk elmondani, hogy mindig reménykedünk, hogy jobb lesz, fél év múlva majd lehet menni, ha most szeptembertől nem is, de nem tudjuk, hogy mi lesz. Eddig is azt hittük, hogy minden változni fog, és akár majd 1 év múlva mehetnek, de tényleg nem lehet tudni. Hát szerintem gondolják meg, hogy beadják-e most 1-2, halasztani lehet, vagy ugye általában felszokták ajánlani, hogy online tanuljanak, hogyha nem lehet kimenni természetesen. Nyilván ezt mindenki maga dönti el, és egyébként a vélemények is, meg a beszámolók is teljesen változatosak, tehát van, akinek az online tanítás is úgy volt megszervezve, hogy imádta, nagyon sokat tanult, és nagyon hasznos volt. Van, aki mondta, hogy más egyetemen nem annyira volt jól megszervezve az online oktatás. Nyilván ez persze a kínai egyetemeknek is nehéz volt így hirtelen átállni, de szóval azt tudom mondani, hogy amit biztos ne csináljanak, az az, hogyha megpályázzák, megkapják, és utána visszamondják az ösztöndíjat, az nem jó. Inkább gondolják át, hogy kockáztatnak-e, jelentkeznek-e most, és mondjuk, ha kell, halasztják, mondom, azt eddig engedték, úgyhogy azzal nem hiszem, hogy probléma van. Vagy mondjuk, ha online, úgy gondolják, hogy online is szívesen elkezdik, természetesen azt is lehet, de azért ezt érdemes átgondolni, hogy biztos, hogy jelentkeznek-e. Egyéb kérdés esetleg? Igen, Bakos Favi Antónia. Jó napot! Én azt szeretném kérdezni, hogy ugye volt egy olyan rész ezen a jelentkezési felületen, hogy tanult-e már valaha Konfuciusz Intézetben, és hogyha nem a Konfuciusz Intézet nyelvóráira járunk, hanem kínai szakosok vagyunk, akkor azt ott nemmel jelöljük? Igen. Jó, köszönöm. Akkor majd ugye van olyan rész, ahol be kell írni, hogy ugye egyéb, és akkor ott beírják, hogy a ELTE kínai tanszékén tanult. És ettől függetlenül azt az ajánlólevelet, azt ugyanúgy önöktől kell kérnünk? Igen. Jó, köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Bármi, tényleg, hogyha bármivel kapcsolatban, mondom, érdemes megnézni azt a linkgyűjteményt is, ami a honlapunkon van, bejelentkezni konzuli védelemre mindenképpen, ha ki lehet menni, az nagyon fontos. Igen. Nem, 2-3 éve nem, tehát hogy valaki vagy elkezdte azóta már, vagy online elkezdte, vagy mondjuk azóta azt mondta, hogy jó, akkor ezt az ösztöndíjat lemondja,
Tehát azért 2 évig, 2-3 évig nem várnak az emberek. Nem lesznek tele, tehát hogy azért itt főleg online ugye olyan kapacitás van, hogy az azért teljesen más, mint a személyes, illetve nyilván azért nem tudnak az emberek se várni 2-3 évig, tehát hogy azért nem az a helyzet, hogy mondjuk 3 éve vár mindenki az egész világ összes országában, és már 9 millió ember az ösztöndíjra vár. Van, aki halasztott egy fél évet, van, aki halasztott 1 évet, utána elkezdte online, vagy mondjuk utána visszamondta. Úgyhogy olyan probléma semmiképpen nem lesz, hogy mondjuk jelentkeznek, de semmi esélyük nincs. Tehát ugye nyilván úgy van, hogy minden évre vannak kvóták, most már online kvóták is, és személyes kvóták is, ha lehet menni személyesen, de remélem, hogy most már tényleg lehet. És ugye ezeket, hogyha van csúszás is, akkor azon felül még ugye az új évben lesz kvóta. Tehát, hogy ezt úgy oldják mindig meg, hogy azért legyen hely. Tehát, hogyha mindenki erre várna, akkor meg se nyitnák az adott egyetemet, vagy akkor elérhetetlen lenne az egyetem a rendszerben. Ezt ugye mindenki tudja, hogy fizikailag mennyi főt tud fogadni, úgyhogy nem. Tehát olyan biztos nem lesz, hogy teljesen fölöslegesen pályáznak, mert biztos nem tudják megkapni. Attól nem kell félni. Ami viszont fontos, és amit még tényleg ajánlanék, hogy minél előbb adják le a pályázatot, hogyha tudják, mert ahogy írták is, vagy utaltak is rá a pályázati kiírásban, nagyon sok mindentől függ, hogy hogyan bírálják el a pályázatot, és egyrészt ez az időbeli tényezőtől is függhet, tehát nem mindig úgy csinálják a bírálatot, hogy megvárják, amíg az összes beérkezik, és utána kezdenek el értékelni. Lehet, hogy már közben is csinálnak előválogatást, és lehet, hogy a beérkezési sorrend is számít, tehát lehet, hogy valakinek mondjuk rosszabb HSK-val sikerül bejutnia valahova, mint annak, akinek sokkal jobb az eredménye, de később adta le. Úgyhogy szerintem, ha tudják, akkor minél előbb jelentkezzenek. Ez a biztos. Igen, egyéb kérdés bárkinek, bármiről, akár technikai kérdés, jelentkezésről, vagy bármi. Nekem még az lenne a kérdésem, hogy ha idén kapom meg ugye az alapdiplomát, akkor azt még majd nem fogom tudni feltölteni, de hogy nem is mesteres képzésre szeretnék menni, csak arra a rövidített 1 évesre, és hogy az a kérdésem, hogy oda akkor az érettségimet kell feltöltenem? Szerintem lehet azt is, vagy lehet egy olyan igazolást is, hogy várható végzés, tehát hogy mondjuk teljesített kurzuslista, és hogy a várható végzés az most lesz, hogyha ilyet tud kérni. De ahhoz szerintem az érettségi is jó, mert ennél tényleg teljesen mindegy. Jó, és akkor olyat nem kell ugye, hogy az érettségit így lefordítatni kínaira, vagy ilyesmi, csak egyszerűen befotózom és feltöltöm, az úgy jó. Vagy esetleg érdemes csak önnek egy átiratot csinálni, simán Wordbe beírni, matek 5-ös, töri 4-es, stb. Név, akármi, nem kell hitelesíteni, vagy mi le tudjuk hitelesíteni, ha gondolja. Azt is esetleg érdemes megcsinálni, hogy átküldi nekünk PDF-ben, mi lehitelesítjük, visszaküldjük, és akkor fel tudja tölteni. De nem kell az, hogy fordítóiroda, vagy ilyesmi, semmiképpen nem. Jó, köszönöm szépen. Szívesen. És ugye, ami még tényleg fontos az orvosi vizsgálat, azt se felejtsék el, hogy azt is ugye mindent meg kell csinálni itthon. Tehát, hogyha szeretnének jelentkezni, azt is azért kezdjék el időben, illetve arra is számítsanak, erről is teljesen vegyes tapasztalatok vannak, amikor én kint voltam, volt, aki mindent megcsinált, minden vizsgálatot itthon, és volt, akinek elfogadták, volt, akinek valamit elfogadtak, valamit újra csináltattak, tehát ez is teljesen vegyes, úgyhogy ezért is mindenképpen legyen önöknél egy valamennyi kezdőtőke, mert a vizsgálat is lehet, nem drága, de ezért a vizsgálat 40 yuan, 50 yuan regisztrációnál is kérhetnek valami díjat, vagy hogyha mondjuk majd kínai telefont vesznek, tehát azért legyen önöknél egy bizonyos pénzösszeg a biztonság kedvéért, ez nagyon fontos. Egyéb kérdés, bármi tényleg? Egyébként van, aki esetleg erre a 4 hetes ösztöndíjra szeretne menni, ezt hadd kérdezzem meg.
Ha nincs, akkor nem mondom el, hogy a tanár úrnak szóljanak. Igen, Flóra? Esetleg, vagy valaki? Ja, igen, hotelkarantén. Az sajnos úgy van, hogy hogyha még ez lesz szeptemberben, amit remélem, hogy nem lesz. De ha lesz, ugye egyrészt attól függ a hossza, hogy hova mennek. Tehát, hogyha mondjuk nem Pekingbe mennek, tehát nem mondjuk repülővel közvetlenül Pekingbe mennek, odaérkeznek, és majd Pekingbe fognak tanulni, akkor ugye nem csak 2 hét, hanem akkor még ahova érkeznek, ott is x hét lehet, vagy legalább 1 hét karantén még, úgyhogy ez elég hosszú lehet, akár 1 hónap is. És amikor szállodába kell karanténba lenni, azt önöknek kell fizetni. Legalábbis még azóta az ösztöndíj leírásban nem találtam olyat, hogy ezt esetleg fizetni ugye a kínai központ. Nyilván, hogyha karantén van és még Covid van, akkor valószínűleg nem fognak diákokat fogadni, de ha fogadnak, akkor azt önöknek kell fizetni, és az nem igazán olcsó. Ráadásul nem csak az, hogy önöknek kell fizetni, hát szerintem ez ilyen 2 hét hotel, ez kb. Ilyen pár ezer yuan talán. És ráadásul azt se választhatják, hogy melyik szállodába mennek. Tehát ez vagy sikerül egy jó szállodába kerülni, vagy nem, ez teljesen lutri, úgyhogy ez nem túl kellemes. De egyébként, ha gondolják, akkor nyugodtan írjanak e-mailt, és akkor meg tudunk valakit kérdezni, aki mostanában volt Kínába, hogy neki mennyi volt például a karanténhotel, mert hogy mennyi pénzbe került. Egyéb bármi kérdés, dokumentumok kapcsán, hogy mit kell leadni, mit nem kell leadni, vagy bármi? Bocsánat, én itt az orvosi vizsgálatos résznél lemaradtam, hogy azt akkor jól értettem, hogy az orvosi vizsgálat az azután, hogy elnyerjük az ösztöndíjat, kimegyünk Kínában, és ott nem, itthon is kell, itthon is be kell nyújtani az összes vizsgálatot. Van egy ilyen vizsgálati eredménylap, amit a házi orvos tölt ki a hozott anyagok alapján. Mindjárt meg is nézem. Azt hiszem, azt is nem tudom, hogy felraktuk-e már az ösztöndíjhoz, de vagy nem tudom, hogy fent van-e a honlapon, azt meg kell nézni, hogy ezt le lehet-e tölteni. De szóval van egy ilyen orvosi vizsgálatos lap, amit a házi orvos tölt ki a egyéb eredmények alapján, ilyen tüdőröntgen, meg nem tudom én, egyéb ilyen HIV-teszt, meg ilyesmik. Tehát azt itthon ki kell tölteni ahhoz, hogy egyáltalán megkaphassák az ösztöndíjat. De ezen felül még lehet, hogy Kínában azt mondom, teljesen, amikor én kint voltam, teljesen random volt, valakit még elküldtek egy vérvételre, valakit még elküldtek erre, teljesen szúrópróbaszerűen. Köszönöm. Szívesen. Bocsánat, és akkor ezt is a május 15-ig akkor fel kell tölteni ugyanúgy az oldalra, vagy az orvosit? Szerintem igen. Én legalábbis úgy emlékszem, amikor én jelentkeztem, hogy igen. Köszönöm. Szívesen. Ja, és még egy dolog, hogyha jelentkeznek esetleg mondjuk a kínai állami ösztöndíjra, nem tudom, hogy tervezik-e vagy nem, azt azért fontos, vagy azt azért érdemes szem előtt tartani, hogyha mindkettőre jelentkeznek, akkor nem az van, hogy mondjuk megkapják mindkettőt, és önök kiválasztják, hogy melyik éri meg jobban, hanem azt a kínaiak eldöntik, hogy melyiket adják meg önöknek. Tehát ez látszik a mindkét jelentkezésük, és azt ők fogják eldönteni. Tehát lehet, hogy ott mondjuk, lehet, hogy önök a Konfuciusz szeretnék jobban, de a kínai állami ösztöndíjat kapják meg, vagy lehet, hogy fordítva. És tényleg, tehát, hogy ezen nem tudnak módosítani. Illetve még azt hadd mondjam el a jelentkezésnél, hogy ugye úgy van, hogy önök jelentkeznek, feltöltenek mindent. A kolléga azt majd látni fogja a rendszerben, és mi egy ilyen első szűrést végzünk, tehát mi megnézzük, hogy minden fel van-e töltve, ki van-e töltve, adatok helyesen vannak-e kitöltve, és ha ez megvan, mi természetesen mindenkit ajánlunk, mi akkor adjuk tovább az anyagot a rendszerben, és akkor kezdi majd elnézni az egyetem, illetve az egyetemek, vagy a bizottság, aki ezt ellenőrzi. Tehát az nagyon fontos, hogyha mi rendbe találunk mindent, akkor automatikusan továbbítjuk a jelentkezéseket, de hogyha önök mindenképpen nézik majd a rendszert folyamatosan, mert hogyha bármi hibát talál, akár a tanár úr, akár majd mondjuk később valaki azt mondja, hogy
valahol jelentkezett, de ott mondjuk magasabb HSK szint kell, vagy nem tudom, csak mondtam valamit, akkor majd lehet, hogy látnak egy üzenetet, hogy visszautasították, mert nem tudom én mi. Nyugodtan kérdezzék meg a kolléga urat, ha segítsék el, nem tudják, hogy mit jelent ez az üzenet, vagy lehet, hogy mondjuk a kolléga fogja visszadobni, nem azért, mert nem ajánljuk, hanem valamit nem töltött ki jól, kitölti, és akkor újra elküldi a rendszerben. Oké, egyéb bármivel kapcsolatos, igen. Párhuzamos regisztráció nem lehetséges, párhuzamos jelentkezés lehet 2 különböző ösztöndíjra. A kínai állami ösztöndíjra, meg a Konfuciuszra. De a Konfuciusz ösztöndíjnál nem tudnak több mindenre jelentkezni, csak egy kategóriára. Szívesen. Jó. Tényleg bármilyen kérdés. Kollégiumról még annyit elmondanék addig, hogy ahogy írták, általában 2 főszobákban vannak elszállásolva, de azért ez nem mindig biztos, hogy így van. Tehát, hogy azért arra számítani kell, hogy azért nem feltétlenül egy luxus hotelszerű kollégiumba kerülnek. Tehát ezt azért nem, mondjuk a magyar kollégiumok sem feltétlenül a luxus kategóriába tartoznak, úgyhogy aki itthon koleszos, az szerintem nem fog nagyon megdöbbenni, de azért tényleg nem biztos, hogy feltétlen 2 szobás szobába kerülnek. Jó, bármi egyéb kérdés, tényleg bármivel kapcsolatban, akár kinti dolgok, vagy bármi. Jó, ha nincs, akkor szerintem mára ennyi volt. Ha bármi kérdésük van, később nyugodtan írjanak, bármilyen nagyon szívesen válaszolunk, és tényleg, hogyha esetleg mondjuk a kiszemelt egyetemmel nem tudják felvenni a kapcsolatot, valamit szeretnének kérdezni, nem válaszolnak, akkor nyugodtan írjanak a tanár úrnak, ő tud segíteni abban, hogy felvegye velük a kapcsolatot. Vagy ha bármi kérdésük van, tényleg nyugodtan keressenek minket, amire tudunk, válaszolunk, amit nem tudunk, azt meg megkérdezzük önöknek, és akkor utána válaszolunk. Jó, akkor nagyon köszönöm mindenkinek a részvételt, sok sikert kívánok a pályázáshoz, és akkor, ha bármi van, akkor nyugodtan keressenek minket. Köszönöm, viszontlátásra! Köszönjük, viszontlátásra! Köszönjük, viszontlátásra! Viszontlátásra! Is a website